mercure, l'étrange histoire des plombages dentaires. Le mercure, aussi appelé vif-argent, fut largement utilisé en Europe dans l'industrie de la chapellerie, causant alors des conséquences désastreuses sur la santé des ouvriers. Ce phénomène était si répandu qu'il inspira le célèbre proverbe anglais « fou comme un chapelier ». Le mercure est la substance non radioactive la plus toxique connue de la science. Mais alors qu'est-ce qu'un amalgame dentaire? Voici la réponse. An alloy of roughly 40% silver, 30% tin, 28% copper and 2% zinc. The alloy is ground into a fine powder. That powder is then added to an equal amount of liquid mercury and mixed in the surgery to create a dental amalgam filling. Some of the mercury bonds with the surface of the alloy particles. The remaining free mercury escapes continually from the set material. 1997, Cork Company, the manufacturers of dispersalloy, stated that their amalgam should not be used in the following situations: in proximal or occlusal contact to dissimilar metal restorations, in patients with severe renal deficiency, in patients with known allergies to amalgam, for retrograde or endodontic filling as a filling material for a cast crown, in children 6 and under, and in expectant mothers. Symptoms of chronic long-term low-level exposure to mercury vapour. Inhalation of mercury vapour over a long period may cause mercurialism, which is characterised by fine tremors and erethism. Tremors may affect the hands first, but may also become evident in the face, arms and legs. Erethism may be manifested by abnormal shyness, blushing, self-consciousness, depression or despondency, resentment of criticism, irritability or excitability, headache, fatigue and insomnia. In severe cases, hallucinations, loss of memory and mental deterioration may occur. Concentrations as low as 0.03 micrograms per cubic metre have induced psychiatric symptoms in humans. Renal involvement may be indicated by proteinuria, albuminuria, enzymuria and anuria. Other effects may include salivation, gingivitis, stomatitis, loosening of the teeth, blue lines on the gums, diarrhoea, chronic pneumonitis and mild anemia. Repeated exposure to mercury and its compounds may result in sensitisation. Intrauterine exposure may result in tremors and involuntary movement in infants. Mercury is excreted in breast milk. Paternal reproductive effects and effects on fertility have been reported in male rats following repeated inhalation exposures. The material safety data sheet for Titan, manufactured by Kirkorp, states the placement of a dental amalgam in a patient will increase the levels of mercury in the body of the patient. The only place dental amalgam is not regarded as toxic waste is in a living human mouth. All mercury-silver fillings leak substantial amounts of mercury constantly. The amount increases with any kind of stimulation, and as a result, mercury from fillings produces the majority of human exposure to mercury. The U.S. Occupational Safety and Health Authority sets a maximum allowable mercury vapor concentration for a 40-hour-per-week occupational exposure at a time-weighted average of 50 micrograms of mercury per cubic metre. The United States Environmental Protection Agency regulates for everyone else, especially pregnant women and children. Their maximum allowable mercury vapor concentration is 0.3 micrograms of mercury per cubic metre. The US Agency for Toxic Substances and Disease Registry states that a transient exposure to levels of mercury vapour as low as 0.02 micrograms of mercury per cubic metre is considered acute, immediately hazardous to health. Criteria 118, published by the World Health Organization in 1991, reports on dietary exposure to mercury. This was the first time that mercury from dental amalgam had been included as a dietary source of mercury. Air and water, negligible amounts.
Other food, 0.3 micrograms per day of inorganic mercury. Fish and seafood, 2.3 micrograms per day of methylmercury. Dental amalgam, 3 to 17 micrograms per day of mercury vapour. Their results indicate that dental amalgam provides a dietary source of mercury up to 6 times greater than all other sources combined, including seafood. A more recent study indicates that 2/3 of the mercury in the bodies of humans with amalgam fillings comes from the fillings. The tolerable daily intake, TDI, is the amount of a substance which most people in the population are able to cope with. It is not a safe level. In 1995, research commissioned by Health Canada was published. This was the first time mercury from dental amalgam was considered in an official risk assessment study. It sent shockwaves through the dental establishment. It found that the tolerable daily intake was exceeded in the case of adults with 4 or more amalgam fillings. For teens, this figure drops to 3. Children and toddlers can have only 1 amalgam filling before being exposed to levels of mercury above the TDI set out by the US and Canadian governments. This led Health Canada to issue new recommendations to dentists. Amalgam should not be placed in pregnant women, in people with kidney dysfunction, and should not be used in children. Dentists should acknowledge the patient's right to decline treatment with any dental material. The amount of mercury in the bodies of the children was directly proportional to the number of amalgam fillings in their mothers' mouths. Amalgam removal has been shown to be effective in reducing mercury levels to the levels of those in people without amalgam fillings. What you are seeing is the typical method of removing an amalgam filling as performed in dental surgeries throughout the world, and as still taught in universities today. Cutting an amalgam filling immediately produces very high levels of mercury vapour in the mouth. Measurements 18 inches from the mouth in this procedure reveal levels of mercury vapour of 4,000 micrograms per cubic metre. Cutting an amalgam filling also produces a vast cloud of microscopic amalgam particles. These particles are easily inhaled all the way to the alveoli of the lungs, the final interface between the environment, air, and your blood. The longer the drill is touching the filling, the more mercury vapour and particles are being released. Most dental schools teach this as the way to remove dental amalgam. With reference to the fact that mercury is a multipotent toxin with effects on several levels of the biochemical dynamics of the cell, amalgam must be considered to be an unsuitable material for dental restorations. This is especially true since fully adequate and less toxic alternatives are available. The safety margin it was thought existed with respect to mercury exposure from dental amalgam has been erased. The no observable effects level is the lowest concentration of a substance in the environment that does not cause any observable effects in the human body. According to the World Health Organization, the NOEL for mercury is 0. This means that exposure to any level of mercury, no matter how minute the quantity, constitutes a serious and avoidable risk to human health. There is no level of mercury in a room or a mouth that can be considered safe. Better alternatives to dental amalgam are readily available. Removal of dental amalgam is hazardous. Strict protocols must be applied for the safety of the patient and the dental personnel. Mercury is the 3rd most toxic substance known to science. Mercury is released continuously from dental amalgam fillings for the life of the fillings. Mercury damages blood vessel walls. Mercury causes infertility.
miscarriage, birth defects, stillbirths, disturbed menstruation, learning deficits in children. Mercury toxicity symptoms mimic a number of degenerative and autoimmune diseases. Mercury has a no observable effects level of 0, 0, 0, 0, 0. Salut alors, je reviens juste sur le mercure était la troisième substance, la plus toxique non radioactive, après l'arsenic et le plomb. Mais ce classement est dépassé. En réalité, le mercure est 100 à 1000 fois plus toxique. Il traverse le cerveau, s'accumule dans les graisses et les nerfs. Il détruit les neurones et dérègle ton corps à des doses invisibles. Un amalgame dentaire contient environ 250 à 500 milliards de mercure. Et chaque jour, il en relâche un peu environ 4 microgrammes. Sur 5 ans, ça fait plus de 7 000 grains libérés, soit environ 2,2 fois 10 puissance 19 molécules de mercure. Et ça, c'est juste pour un seul amalgame. Et que tu les portes depuis 20 ou 30 ans. Pendant ce temps, on a débattu pendant des années sur la piqûre du bien commun qui contenait 300 fois moins de mercure qu'un plombage. Mais le vrai poison, il est là, dans ta bouche. Et personne n'en parle, juste sous ton cerveau. Over the past 15 years, medical research laboratories have established that dental amalgam tooth fillings are a major contributor to mercury body burden. In 1997, a team of research scientists demonstrated that mercury vapor inhalation by animals produced a molecular lesion in brain protein metabolism, which was similar to a lesion seen in 80% of Alzheimer-diseased brains. Recently completed experiments by scientists at the University of Calgary's Faculty of Medicine now reveal, with direct visual evidence from brain neuron tissue cultures, how mercury ions actually alter the cell membrane structure of developing neurons. To better understand mercury's effect on the brain, let us first illustrate what brain neurons look like and how they grow. In this animation, we see 3 brain neurons growing in a tissue culture, each with a central cell body and numerous neurite processes. At the end of each neurite is a growth cone where structural proteins are assembled to form the cell membrane. 2 principal proteins involved in growth cone function are actin, which is responsible for the pulsating motion seen here, and tubulin, a major structural component of the neurite membrane. During normal cell growth, tubulin molecules link together end-to-end to form microtubules, which surround neurofibrils, another structural protein component of the neuronal axon. Shown here is the neurite of a live neuron isolated from snail brain tissue, displaying linear growth due to growth cone activity. It is important to note that growth cones in all animal species, ranging from snails to humans, have identical structural and behavioral characteristics, and use proteins of virtually identical composition. In this experiment, neurons also isolated from snail brain tissue were grown in culture for several days, after which very low concentrations of mercury were added to the culture medium for 20 minutes. Over the next 30 minutes, the neurite membrane underwent rapid degeneration, leaving behind the denuded neurofibrils seen here. In contrast, other heavy metals added at this same concentration, such as aluminum, lead, cadmium, and manganese, did not produce this effect. To understand how mercury causes this degeneration, let us return to our illustration. As mentioned before, tubulin proteins link together during normal cell growth to form the microtubules which support the neurite structure. When mercury ions are introduced into the culture medium, they infiltrate the cell and bind themselves to newly synthesized tubulin molecules. More specifically, the mercury ions attach themselves to the binding site reserved for guanosine triphosphate, or GTP, on the beta subunit of the affected tubulin molecules. Since bound GTP normally provides the energy which allows tubulin molecules to attach to one another, mercury ions bound to these sites prevent tubulin proteins from linking together. Consequently, the neurite's microtubules begin to disassemble into free tubulin molecules, leaving the neurite stripped of its supporting structure. Ultimately, both the developing neurite and its growth cone collapse, and some denuded neurofibrils form aggregates or tangles, as depicted here.
Shown here is a neurite growth cone stained specifically for tubulin and actin, before and after mercury exposure. Note that the mercury has caused disintegration of tubulin microtubule structure. These new findings reveal important visual evidence as to how mercury causes neurodegeneration. More importantly, the study provides the first direct evidence that low-level mercury exposure is indeed a precipitating factor that can initiate this neurodegenerative process within the brain. Là, je vais vous donner des documents que vous ne trouverez nulle part ailleurs que chez un dentiste, ou du moins sur les notices des boîtes d'amalgame. Alors là, vous avez une image d'une marque de plombage. Alors comme vous le saviez déjà, j'en ai déjà parlé souvent, il y a 50% de mercure dans un plombage. Voilà, il y a 50% de mercure. Alors vous avez ici par exemple 3 types de carpules à 3 doses. À chaque fois, c'est quasiment, on va dire 50% de plus. Donc la première et la troisième, c'est le double. Donc la première est 400 mg de mercure pour à peu près 400 mg d'argent et un cuivre. Après c'est 600 mg pour 600, ça fait 1,2 g. Et après vous avez 800, ça fait 1,6 g. Donc la première c'est 800 mg. Après c'est 1,2 g, et après c'est 1,6 g dans 800 mg de mercure. Là c'est pour plus de précision, pour un peu de science, c'est des amalgames non gamma 2, c'est des phases métalliques d'amalgamation grâce au mercure, puisque vous savez bien que c'est le mercure qui va permettre l'amalgamation des métaux, donc le travail du métal en liquide, puis le durcissement, et vous comprendrez que voilà, c'est pour une grosse carie molaire qui peut contenir facilement jusqu'à 2,5 g voire 3 de mercure, d'amalgame, il y a 1 gramme, allez, on va dire 1,2 g, 1,5 g de mercure pur. Voilà. C'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement toxique. C'est aussi simple que ça. Vous savez très bien que le traitement du mercure en cabinet dentaire est très surveillé. Par contre, pas en bouche. Voilà. Si vous avez 1 mg par mètre cube de mercure dans une entreprise, on la ferme et on la décontamine au charbon actif avec des filtres, etc. Par contre, dans votre bouche, vous venez de poser 1,5 g de mercure, sachant que il y a des personnes qui ont jusqu'à 10 plombages, 10 amalgames dans une seule bouche. Donc voilà, je vous laisse imaginer. Alors ce qui aggrave le cas, je vous laisse le soin de lire tout ça, vous aurez le temps de le faire. Il y a juste 2 points dans les contre-indications. Donc interdit chez les enfants de moins de 6 ans. Il y a des hôpitaux entiers qui ne respectent pas cette contre-indication. Je parle même pas de la femme enceinte ou la femme qui allaite. Mais alors là, vraiment, je crois pas qu'il y ait des dentistes qui respectent. Je sais même pas s'ils ont ouvert cette notice. Voilà. Et pour finir, quelque chose de très subtil, ces 2 pubs que je vous ai mis, la troisième je l'ai pas trouvée, mais c'est encore une 3e marque. C'est des fournisseurs de produits dentaires. Ici vous avez Mégadental et Promo Dentaire. Mégadental qui est un géant de l'industrie, qui a acheté un autre, je crois que c'est américain maintenant. Et en gros c'est Promo Dentaire. Et vous n'aurez jamais dans les publicités, ça fait plusieurs mois que je suis les flyers et les publicités et les catalogues, il n'y a jamais dans les publicités de mention sur le mercure. On vous dira toujours qu'il y a de l'argent, de l'étain, du cuivre, des pourcentages, mais on vous dira jamais qu'il y a du mercure. C'est à mourir de rire. Parce que bien sûr, il y a une obligation de le marquer dans la notice, de marquer les contenus, ne serait-ce que pour les allergies, mais il y a le danger, le point faible, il ne le marque pas. Mais je vous le dis, quand je dis jamais, c'est jamais. Voilà. Ni dans le catalogue général, ni dans le flyer, jamais. Ni dans celui de GACD, je ne l'ai pas trouvé. Voilà, je ne l'ai pas trouvé. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus, la manipulation de ces dégénérés. Donc c'est pas anodin. Ils mettent, c'est quand même rigolo. Réfléchissant 30 secondes, ils mettent alors, regardez, c'est simple. Il y a, alors attendez, je vais ouvrir la fiche de mon amalgame. Alors vous avez 50, voilà, il y a 10% moins de cuivre, il y a 10%, il y a 90% de moins de cuivre, et ils mettent le produit. Il y a 10 fois plus de mercure, mais ils ne le mettent pas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il y a 8 fois plus de mercure, et ils ne mettent pas la notion mercure dans leur publicité. Donc vous doutez bien qu'il y a quelque chose qui cloche et que c'est fait exprès. On ne peut pas laisser ça au hasard. C'est hors de question de croire ça. Ça serait trop naïf et trop stupide. Je voulais vous parler aussi d'un autre matériau dentaire on appelle ça un fond de cavité. Le matériau lui-même est un verionomère photopolymérisable, ça s'appelle comme ça, vous pouvez vérifier tout ça, et qui s'appelle le Verioline, Verioline LC. C'est un produit de grande marque, de qualité, et j'ai un confrère qui m'en a parlé en usant des plus extraordinaires superlatifs. Et je vois la composition, moi je me casse plus la tête, je vois directement la composition. Vous savez ce qu'il y a dedans? Bon, il y a des résines bis GMA et des métacrylates, ça il y en a énormément en dentisterie, ça crée surtout des allergies, mais bon, c'est vrai que c'est quand même assez toléré. Mais surtout, il y a un petit truc quand même assez rigolo, écoutez bien, du barium aluminofluorosilicate, voilà. Il y a du barium aluminofluorosilicate. Je doute très fort, mais vraiment très fort, que ça serve à quoi que ce soit là-dedans. Mais bref, vous avez du fluor, de l'aluminium, du barium, miam miam, bon appétit. Qui circulsionnait dans lequel on voit les vapeurs de mercure. Il y a l'Institut Gerson qui a fait tout un travail là-dessus. On voit les vapeurs de mercure qui s'envolent. Mais en même temps, on sait que le moment où on va enlever ces métaux lourds, c'est un moment extrêmement risqué, entre guillemets, si c'est mal accompli. Donc... Ouais, toujours pareil quoi. Soit t'enlèves toute la charge et là, potentiellement, tu t'en reprends
Tu t'en reprends une bonne dose. Il y a une succession des produits, des quantités de produits à prendre. Et c'est pas anodin parce que quand tu déséquestres les métaux lourds, mais il faut pas qu'ils aillent se refixer dans le cerveau. Donc voilà, il y a tout un processus. Il vaut mieux bien connaître son truc et pour le faire bien. Donc je ne suis pas spécialiste. Les amalgames dentaires, on a certainement tout intérêt à les enlever, mais dans de bonnes conditions. Voilà.